ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ അജയ് കുമാർ, നിലമേൽ NSS കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗ അധ്യാപകനാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കിയോളജി ഓപ്പൺ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സുകളെല്ലാം നോക്കിയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി archaeology seeks to study a wide variety of artifacts, material remains of mankind from the earliest time to the recent times. We already mentioned it covers 99% of human past. Only 1% deal with the history, belongs to historic period. So it covers a long period, it covers a wide variety of artifacts, a wide variety of aspects. So naturally there are many branches of archaeology because of this wide perspective of archaeology. Archaeology classified on the basis of geographical areas, periods, subject and method. There are many branches of archaeology classified on the basis of geographical area, period, subject and method. Based on these facts, archaeology classified into several archaeologies, several branches. And first we have to look into the geographical division on the basis of geographical area. On the basis of geographical area or territorial divisions, we have many branches of archaeology. We could divide archaeology on the basis of geographical area into classical or Mediterranean archaeology. It deals with the archaeological studies of Greece and Rome. ഗ്രീക്കോ-റോമൻ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പുരാതന കാലത്തെ ക്ലാസിക്കൽ സംസ്കൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രീസിലെയും റോമിലെയും സംസ്കാരം. ധാരാളം നാഗരികതയും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീസ്, റോം ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആർക്കിയോളജി ഓർ ക്ലാസിക്കൽ ആർക്കിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Then next, Egyptology. Egyptology deals with the archaeological studies of Egypt, about the pyramids, about the mummies and several archaeological monuments of the region Egypt, of the territorial division of Egypt. Now it's easy to understand archaeology of America, archaeological studies of USA, then archaeology of India. All these divisions are based on countries, based on territories, geographical areas. So it is known as geographical archaeology or territorial archaeology. The division is based on geography. Next, kinds of archaeology based on period. We have already learned that there are three classifications: prehistoric period, protohistoric period and historic period. Based on this periodization, archaeology could be classified into prehistoric archaeology, which deals with the artifacts of the prehistoric period. Then protohistoric archaeology, it combines the study of protohistoric tools, protohistoric monuments and other artifacts. Historic archaeology, which deals with the monuments of the historic period. We have already mentioned in the last class that archaeological studies supplement source to history, Buddhist monuments, then palaces, forts, all of them are primary evidences to history. So archaeology is also mentioned as the handmaid of history. For the historic period, it provides enough evidences, so the archaeology dealing with the historic period is known as historic archaeology. Thus,
The kinds of archaeology based on period are prehistoric archaeology, protohistoric archaeology, and historic archaeology. Now, look into the kinds of archaeology based on subject, on the basis of subject. On the basis of subject, archaeology would be classified into economic archaeology, ethno-archaeology, Buddhist archaeology, temple archaeology, etc. What is economic archaeology? Archaeological sources, the artifacts, monuments, and other findings discovered by archaeologists can provide enough information about the economic activities of past. Aspects regarding production, consumption, distribution, etc. are revealed by these archaeological evidences. So, the study of economic activities of the past based on archaeological data, that is known as economic archaeology. What kind of information we get from archaeological evidences? It provides enough information about production, then consumption, distribution, what were the methods of production, what were the tools used for production, what kind of production existed in past societies. All of the aspects are revealed by economic archaeology. Then trade and exchange system, the coins, the study of numismatics. It provides information about a foreign trade, about the exchange system, about the monetary system, and all these aspects are covered by economic archaeology. Then the management of natural resources, which are the natural resources of that region in the past, not in the present. All these are dealt by economy about the contemporary society. But archaeology deals with all these aspects of the past society. Management of natural resources. What were the natural resources of the past? In this region, what were the natural resources? About 1,000 or 10,000 years ago. How it was managed by man for their economic activities. Then, growth of agriculture, irrigation, animal husbandry, etc. All these aspects are dealt by economic archaeology. That means economic archaeology studies the economic aspects of society: production, consumption, distribution, trade, exchange system, natural resources, agriculture, irrigation, animal husbandry, all those aspects of the past through archaeological artifacts. Now, about ethno-archaeology. Ethno-archaeology is a study of social and cultural customs through archaeological artifacts. Definitely, the remains of the past, the archaeological evidences of the past provide enough information about the society, about the culture of the past. Today, we exhibit our culture through our dress, through our art, through our food habits. Several aspects exhibits our culture. All these aspects, all these material remains. Remember, archaeology could reveal only the material remains, material culture of the past. So, then material culture of the past, the social life of the past could be revealed by ethno-archaeology based on archaeological artifacts. Material equipments. Then a comparative study of the tools, material objects, artifacts used by people in the past and present. A comparison between the materials used by present society, present tribes, and the past. That comparison could reveal the continuity of culture, the continuity of social
life. It helps to understand the social, ethnic continuity of tribes. Study of tool and other artifacts of the present day tribes provide clues to understand artifacts of the excavations. നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസിൽ കൂടി സാധിക്കും. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫാക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന അധിവസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ നിലമേൽ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പൂർവികർ തന്നെയാണോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് കഴിയും. സപ്പോസ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോസിലുകളുമായിട്ടോ അവരുടെ DNA ആയിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ഘടനയായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കൾച്ചറലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലായിട്ടോ ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെടുക്കുന്ന ആർട്ടിഫാക്ട്സിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതായിരിക്കാം, ഒരു കുടിയേറി പാർത്തതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തില് എത്നിക് ആസ്പെക്ട്സ്, വംശീയമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിയാണ് നമ്മൾ. നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ്സ് കണ്ടു. ജിയോഗ്രാഫിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റീജിയണൽ ബേസിസിലാണ്, ടെറിട്ടറി ബേസിസിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി, അമേരിക്കൻ ആർക്കിയോളജി, ക്ലാസിക്കൽ ആർക്കിയോളജി ഓർ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ഓർ റോമൻ ടെറിട്ടറീസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിയോഗ്രാഫി ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. സബ്ജക്ട് ബേസിൽ എക്കണോമിക് ആർക്കിയോളജി എന്നും എത്നോ ആർക്കിയോളജി എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ്. Then based on method, archaeology could be classified into underwater archaeology, aerial archaeology, and salvage archaeology. Underwater archaeology is also known as marine archaeology. Thus, on the basis of method adopted also, we can differentiate a few more kinds of archaeology. Most important one is underwater archaeology. Underwater archaeology conduct excavations under sea or lakes or rivers. We know that it needs a special equipments and special skill to undertake underwater archaeology than the archaeological excavations on the earth, on the surface. Several ships, old buildings, etc. have been excavated using latest techniques of marine archaeology. Underwater archaeology, also known as marine archaeology. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ടൈറ്റാനിക് എന്നൊരു ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അണ്ടർവാട്ടർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസിൽ കൂടി മറൈൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം, ദ്വാരക, ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ദ്വാരക എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പിക്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ദ്വാരകയെ ഇന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് അണ്ടർവാട്ടർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഫേമസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയ SR റാവുവിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അണ്ടർവാട്ടർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ദ്വാരകയെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്കവേഷൻസിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് അണ്ടർ സീ, under lakes, under rivers, archaeological excavations are conducted. For this, special skill are needed and they were done by marine archaeologists. So, based on the method, we can classify archaeology into underwater archaeology. Next is aerial archaeology. It is also different. It is studies from the air, from the atmosphere. What is aerial archaeology? This term is used for aerial survey. Archaeological studies based on aerial photography using satellite or some other techniques.
ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സർവേ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയൽ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. Clues are obtained regarding old landmarks and plans of cities or walls. Also about the disappeared rivers. Old rivers and river basins of civilizations are also identified through aerial archaeology. നമുക്ക് പഴയ സിറ്റികൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും, പഴയ ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓൾഡ് റിവേഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സപ്തസിന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, 7 നദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബിലെ 5 നദികളായ രവി, സത്ലജ്, ചിനാബ്, ദെൻ ബിയാസ്, ജലം, ഈ 5 നദികളും സിന്ധുവും സരസ്വതിയും, ഇവയാണ് 7 നദികൾ. ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന 7 നദികളാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സരസ്വതി, സിന്ധു. പക്ഷെ ഈ സരസ്വതി എന്ന നദി ഇന്നില്ല. പറയപ്പെടുന്നത് അത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പിൽക്കാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സരസ്വതി എന്നൊരു നദി ഉണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഇത് വെറും എപ്പിക്സിലൊക്കെ പറയുന്ന വെറും ഒരു ലെജൻഡ് കണക്കാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഏരിയൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഏരിയൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സരസ്വതി എന്നൊരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കുംഭമേള, പ്രയാഗ, ത്രിവേണി സംഗമത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സരസ്വതി എന്ന നദി ഉയർന്നു വരുമെന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ. പക്ഷെ ഈ സരസ്വതി എന്നൊരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസിന്റെ വാലിയിലല്ല, മറിച്ച് സരസ്വതി റിവറിന്റെ വാലിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റീസെന്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? ഒരു റിവറിന്റെ തൗസൻഡ്സ് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ലോങ് കോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? ഓൺലി ത്രൂ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഓൺലി ത്രൂ സാറ്റലൈറ്റ് എക്സ്കവേഷൻസ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയൽ ആർക്കിയോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then next is salvage archaeology. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. Salvage archaeology is also known as rescue archaeology. The duty of salvage archaeology is to rescue and preserve the monuments and other historical relics. എന്തുകൊണ്ട് മോണുമെന്റ്സിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, റെസ്ക്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? River valley projects, reservoirs and dams would inundate vast area in which we have a number of monuments, temples or other archaeological evidences. ഒരു ഡാം പുതുതായിട്ട് പണിയുന്നു, നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ആ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്ന പ്രദേശത്ത് ചിലപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മോണുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, ടെമ്പിൾസും മോസ്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള. എങ്കിൽ അവയെ ആ സ്ഥലത്ത് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവയെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യും, ഇവയെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും, അവയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. ആ മോണുമെന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് സാൽവേജ് ആർക്കിയോളജി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിയർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ മോണുമെന്റ്സ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോണുമെന്റ്സും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് അല്ലാത്ത പ്ലേസിലുള്ള മോണുമെന്റ്സിനെ സേഫ് പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി വേൾഡ് ഫേമസ് നെബുലിയൻ മോണുമെന്റ് ഇൻ ദി അസ്വാൻ ഡാം പ്രോജക്ട് ഇൻ ദി നൈൽ വാലി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപാസ്, ചൈത്യസ് ആൻഡ് അതർ മോണുമെന്റ്സ് ഇൻ ദി ഏൻഷ്യന്റ് സിറ്റി ഓഫ് വിജയപുരി ഓൺ ദി ബാങ്ക്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ റിവർ ഡ്യൂറിംഗ് നാഗാർജുന സാഗർ പ്രോജക്ട്. നാഗാർജുന സാഗർ പ്രോജക്ട് വന്നപ്പോൾ, ഡാം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന വിജയപുരിയിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്തൂപങ്ങളും ചൈത്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് റെസ്ക്യൂ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ആർക്കിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് ആർക്കിയോളജി എന്ന്. താങ്ക് യു.